오늘은 얼마 전에 처음으로 인사드렸던 그리고 오늘 두 번째로 인사드리는 호주가 아닌 오스트리아 사시는 블루윈스. 네, 블루윈스 씨에게 이야기 들어보겠습니다. 블루윈스 씨는 이 voluntourism에 대해서 어떻게 생각하는지 그리고 평소에 어떤 정보를 접한 적이 있는지 궁금한데요. 한번 불러볼까요? 블루윈스 씨 나와주세요. I remember when my friends and I were writing applications to get into universities, a few of them decided to go abroad to volunteer in order to spice up their extracurricular activities. Nowadays, this has become so common that people call it voluntourism instead of volunteering. It's quite a controversial topic really, because oftentimes these people that decide to go to a certain country to volunteer do it more for their own recognition rather than out of good faith and wanting to help those in need. Although it may seem like a good thing, thinking about it realistically, these people who go abroad to, for example, build houses, they might help out more if they just donated that same money that they spent on their plane ticket to people in that country who actually have experience in building houses and are qualified to do so. Okay, she 네. brought up some really good points that 네. I didn't think about before. 네, 저도 전에 생각해보지 않았던 그런 것들을 많이 소개를 해줬습니다. 자, 그러면 구체적으로 어떤 내용이었는지 보면서 또 영어 표현들도 배워볼까요? All right. I remember when my friends and I were writing applications to get into universities. I remember when my friends and I were writing applications to get into universities. 네, 무언가가 기억난다고 하면서 이런 이야기를 했습니다. 자, 지원이라는 단어, Application. 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 application은 원래 어떤 동사에서 왔죠? It was apply. Apply. apply라고 하면 지원하다, 신청하다 또는 적용하다여서요. Yeah, apply can also mean to use something, right? 네, 어떤 규칙을 적용하다 또는 어떤 원리를 적용하다 그래서 사용하는 것이 되는데요. 어떤 기술을 적용시켜서 사용하는 것이 바로 우리가 흔히 말하는 apps. 예. applications의 줄임말로 스마트폰 앱이라는 말이 생겼습니다. app. applications 너무 기니까요. 그래서 처음에는 한국어로도 그냥 application 하다가 나중에 이제 앱으로 줄어들게 됐는데요. 여기서 말하는 것은 그런 스마트폰 또는 태블릿 애플리케이션스가 아닌 지원서를 말해요. I remember when 하면 뭐뭐 했던 때가 기억나요. 또는 뭐뭐 했던 게 기억나요. I remember when을 강조한 거 아니잖아요. I remember when we did it 하면 우리가 언제 했는지 기억나요. But in this case, she's not remembering when, as in the time, she's remembering what they did. 맞아요. Right? 그 상황 자체를 기억한다라는 거기 때문에 when을 지금 그 밑에 우리말 번역 보시면 어디에도 그 언제라고는 번역하지 않았습니다. I remember when my friends and I were writing applications. 지원서를 쓰고 있었을 때가 기억나요. To get into universities. Or she could have said, when you get into somewhere, you want to be accepted there, right? So sometimes we say to get accepted as well. To get accepted in universities라고 바꿀 수도 있겠는데요. 대학에 아무튼 들어가려고 원서를 쓰고 있었을 때가 기억나요라고 했고요. 여기 writing applications가 아까 application이 그 응용 프로그램도 될 수 있다고 했던 것처럼 만약 여러분이 프로그램 개발자라면 if you are a programmer or developer, you can say I'm writing applications. Oh, yeah. 네. Even though it's not like that type of application, but you're making or creating the app, 네, right? 스마트폰 앱을 만들고 있어요라고 할 때도 코딩을 해야 되니까 Right. I am writing applications 쓸 수 있는 표현이 됩니다. You sure can. Let's see what else she says about when they were writing applications. A few of them decided to go abroad to volunteer in order to spice up their extracurricular activities. I haven't heard this word in a long time, spice up. So let's read the sentence and see how she used it. A few of them decided to go abroad to volunteer in order to spice up their extracurricular activities. 단어들을 보기 전에 발음을 좀 보자면요. 그 맨 앞부분에 a few of them 발음이 정확하게 them으로 되지는 않았어요. A few of them. M. Sometimes when we say them, it's like M. A few of them 이렇게 조금 TH가 부드러워지거나 아예 사라진 채로 발음이 많이 되고요. 여기에서는 a few of them과 a few of them의 중간 발음 정도가 됐습니다. Yeah, there was a slight T, a few 네. of them.
them. 맞아요. 그냥 아예 a few of them이라고 말을 하는 사람도 많아요. them을 그냥 apostrophe 찍고 em, a few of them. 그렇지만 여기서는 그 정도까지는 아니었고 중간 정도였고요. A few of them decided to go abroad to volunteer. 그 친구들 중 몇 명은 아까 친구들 이야기 나왔습니다. 친구들 중 몇 명은 해외로 가서 그 자원봉사를 하기로 결정했다고 합니다. 그런데 in order to Spice up. Spice up. spice up. spice up 하면 무슨 뜻이죠? So when you spice up things, you can literally be adding spices, like, you know, some salt, some pepper to your food, or you can just say you're making it interesting, 네. right? To make something interesting. 양념을 치다, 뭐 향신료를 뿌리다라는 이제 기본적인 뜻인데 원래 음식이 있으면 예를 들어 정말 아무 맛도 안 나는 음식 뭐가 있을까요? 두부, Okay, tofu. tofu. 예, 그냥 밋밋한 음식인데 또는 도토리묵. 그냥 아무 양념을 안 넣으면 많이 먹기 힘들 수 있는 그런 것들을 상상해 보시고 닭가슴살. Oh, yeah. So you add salt, pepper. What else do you put? You know, herbs like thyme and various herbs, 네. right? To spice it up, to make 네. the flavor better. So you can eat it more easily and, you know, it's enjoyable. 네, 소금이나 후추나 방금 말씀하신 허브 이런 것들을 넣어가지고 음식 맛을 좋게 하는 거니까 더 음식이 흥미로워져요. The food becomes more interesting. Yeah. 이게 이제 그 스파이스 걸스라고 하는 예전에 있던 그 그룹이 영국 그룹이 Spice Up Your Life라고 하는 노래 아마 거의 데뷔곡 아니었나요? I think that was their debut. Yeah, debut song. Spice Up Your Life. 인생을 더 흥미롭게 해라. 아마 그런 뜻으로 한 것 같아요. 그게 Spice Up이고요. 무엇을 Spice Up 하기 위해서 해외로 자원봉사를 간다고요? They're extracurricular activities. Extracurricular. 네, extracurricular activities. 그래서 교외 또는 과외가 되겠네요. 교실 밖에서의. Right. So not things in the regular curriculum, but extracurricular, outside of the classroom activities, but at school and stuff. 네. 여러분은 혹시 학교에서 그렇게 표기한 적이 있는지 모르겠는데요. extracurricular를 이제 EC라고 표기하는 경우도 종종 봤거든요. Yeah, we do that a lot, especially when I was going to college. It started, people would just say your ECs or your ECs, EC, right? EC. 그러면은 extracurricular. 마치 extraterrestrial이 ET. 외계인인 것처럼 EC 이렇게 줄여서 과외 활동을 말합니다. 교실 밖에서의 어떤 체육 활동 또는 자원봉사, 아르바이트. Or even volunteering. Anything you do outside of school that you can put on a resume or application. 이력서에 쓰기 좋겠죠? Let's see what else she says in the third sentence. Nowadays, this has become so common that people call it voluntourism instead of volunteering. Nowadays, this has become so common that people call it voluntourism instead of volunteering. 발음해 줄 때 이 부분이 빨랐습니다. Nowadays, this has become. Yeah, that part was really fast. I'll say it for you. This has become. This has become. This has become인데 좀 빠르게 줄여서 this has become 이렇게 말했고요. 요즘에는 이게 여기서 말하는 이거라는 것은 Nowadays? Yeah, I mean, what is this? This has become. This, the act of volunteerism, going abroad Going and abroad. volunteering. 네, 워낙 이제 방금 전에 이야기했던 해외로 가서 자원봉사를 하기로 한 거, 그 경력 활동을 좀 많이 늘리려고 경력을 늘리기 위해서 하는 것이 has become so common, 워낙 흔해져서 that 그 결과로 people call it voluntourism. 사람들이 그것을 voluntourism이라고 부른대요. Instead of Volunteering. 네. Volunteering. 자원봉사 대신에 voluntourism이라고 부를 정도까지 됐다는 말이에요. Wow, that was interesting. And she talks about how it could be controversial in the next one. It's quite a controversial topic, really, because oftentimes these people that decide to go to a certain country to volunteer. So I'll read you what she said a little bit slower. This sentence overall was a bit fast. It's quite a controversial topic, really, because oftentimes these people that decide to go to a certain country to volunteer. 논란이 되는이라고 할 때 어떤 단어를 썼죠? Controversial. Controversial. controversial 그리고 controversy 하면 논란이라는 말이 됩니다. 명사로 논란. 그런데 controversy를 잘 보시면요, 여러분. verse라는 것 자체가 어떤 글이나 말, Yeah, like what you're saying or some type of words, right? words, 단어들을 가리키고요. contro는
반대. Yeah. Contro means against. 네. So it's like against words, right? Yeah. Something that people are kind of debating or fighting over. 네, 사람들이 싸우고 있을 때, 말다툼을 할 때 나는 이렇게 생각해, 나는 이렇게 말하고 싶어. Your words against my words. 이렇게 contro가 그런 느낌이에요. controversy. 이제 좀 verse의 느낌을 아시면 이게 왜 논란이 된다는 건지 알 수 있겠고요. controversial이라고 메간 선생님은 발음해 주셨고 그 다음에 블루윈스 씨도 그렇게 발음했는데 controversial 말고 controversial이라고 하는 사람도 꽤 많아요. Oh, for sure. I've heard a lot of people saying instead of controversial, controversial. Yeah. I can't even say it because I never say it, but I do hear it a lot. 네, controversial의 발음도 controversial이네요. It is. 그래서 발음이 두 가지로 크게 나뉘어지고요. It's quite a controversial 또는 어떤 사람들에 의하면 it's quite a controversial topic, really. 진짜 사실 꽤 논란이 되는 주제인데요. 왜냐하면 oftentimes 종종 these people that decide to go to a certain country to volunteer, 자원봉사를 하기 위해서 a certain country, 어떤 특정 나라로 가기로 결심하는 사람들은 아직까지 그 왜 controversy인지는 정확하게는 안 나왔네요. But she'll tell us in the next sentence, so let's watch. Do it more for their own recognition rather than out of good faith and wanting to help those in need. Do it more for their own recognition rather than out of good faith in wanting to help those in need. 진짜로 그 in wanting to help those in need 대신에 wanting. Wanting, we do that a lot, especially in America. We make the T's very light, right? 네, 영국식에서는 영국식, 호주식 영어에서는 T를 무조건 살려줘야 된다 이렇게 강조를 하고요. 그다음에 미국에서는 wanting 대신에 wanting 이렇게 발음 많이 하죠. 단어부터 보자면 인정. Recognition. 누군가에게 인정받는다라고 할 때도 recognition. 그리고 인식할 때도 recognition이어서 voice recognition. Oh yeah. 음성 인식. Yeah, it knows your voice. It can recognize your voice, right? 네, 또는 retina, Yeah. 망막, retina recognition 이런 것도 있고요. 다양하게 있어요. 그래서 사람들이 이제 해외로 자원봉사를 가는 사람들 중에서 다는 아니고 many people, I Yeah, guess, many people. do it for their own recognition. 무엇을 위해 하냐면 자기 자신이 인정받고자 하는 목적이 더 크대요. Do it more, Right. not for other people, but more for themselves. Right, because they want something, right? 네. Rather than 뭐뭐보다 뭐뭐가 아니라 그래서 out of good faith. good faith 할 때 신념. Faith. 네. So, out of good faith because they believe it's right, basically. 네. 그것이 옳다고 믿어서 하는 것이 이제 out of faith 또는 out of good faith. 그런데 어떤 것에 있어서의 믿음, 신념이냐면 in 뭐뭐 하는 데 있어서 in wanting to help those in need. 여러분 those in need 그냥 외워두시면 좋겠습니다. Yeah. Those in need. Even though we mean those people in need, we always just say those in need just to mean anybody who's less fortunate, right? 네, need라고 하면 필요인데요. in need는 필요 속에 있는 즉 뭔가 필요한 것 도움이 필요한 사람들이에요. 그래서 those in need 도움이 필요한 사람들을 난 도우러 가야 돼. 내가 지금 젊고 할 수 있으니까 가야 돼. 이런 마음보다는 자신이 인정받고 싶은 마음으로 가는 경우가 더 많다. Okay? All right. I'm curious to know what she says next. Although it may seem like a good thing, thinking about it realistically, these people who go abroad to, for example, build houses. Okay, again, I think she speaks faster than the average person, maybe. So I'll read it a little bit slower for you. Although it may seem like a good thing, thinking about it realistically, these people who go abroad to, for example, build houses. Although 비록 it may seem 뭐뭐해 보일 수는 있지만 like a good thing 좋은 일인 것처럼 보일 수는 있으나 thinking about it realistically 현실적으로 생각해 보자면 these people again she's not talking about everyone Right, just the people who are going abroad, she yeah, means. yeah or who are going abroad for their own recognition. Recognition, right. Yeah, right. So these people who go abroad, for example, to build houses,
예를 들어 집을 지으려고 나가는 사람들을 예를 들어 보고 있습니다. 전부 다는 아니고 진짜로 그냥 자기 자신의 인정을 받으려고 가는 사람들 이야기인 것 같아요. What do they do? They might help out more if they just donated that same money that they spent on their plane ticket. They might help out more if they just donated that same money that they spent on their plane ticket. 여기서 이제 controversy가 나오고 있습니다. 사람들이 정말 많이 의견이 갈릴 것 같아요. They might help out more. 더 많은 도움을 줄 수도 있습니다. 도움을 더 많이 줄지도 모릅니다. If they just donated. 이제 선택의 여지가 있는 것이 아니고 만약 그렇게 했더라면이라고 할 때 if 뒤에 과거형을 씁니다. 그래서 if they just donated 만약 그렇게 한다면 that same money 그 똑같은 돈, 똑같은 금액을 뭐 몇백만 원이든 몇십만 원이든 똑같은 것을 Right. that they spent on their plane ticket 그 비행기 표를 사는 데에 사용한 그 똑같은 돈을 만약 donate 했다면 If they donated, if they just gave it to the organization, right? 네. To donate. 네, 기부하다. 만약 그 기부를 하는 게 더 도움이 될지도 모른대요. 누구에게 기부를 하는지가 다음 문장에 나옵니다. To people in that country who actually have experience in building houses and are qualified to do so. To people in that country who actually have experience in building houses and are qualified to do so. 누구에게? People in that country. 이미 그 나라에 있는 사람들에게 who actually have experience. 실제로 경험이 있는 사람들이에요. In building houses. 집을 짓는 데 있어서 building houses. 집을 짓는 데 있어서 경험이 있고 and are Qualified. Qualified. 네, qualified라고 하면 자격이 있는. So you have the experience, so you know what you're doing, Yes. right? You have the qualifications. Yeah. 네, 자격 요건이라고 하는 명사도 있습니다. qualifications. 그런데 그 qualifications가 있으면 you're qualified. 그리고 스포츠 경기 등을 하다가 만약 반칙을 너무 많이 하면 you are Disqualified. 네, 실격. 실격되는 게 앞에 dis 붙이면 됩니다. qualified, disqualified, unqualified, overqualified. Yeah, or you could just say not qualified separately. 네, 다양한 형태로 앞에 이것저것 붙일 수 있는데 qualified 자격이 있는 그렇게 할 이제 자격이나 능력이 있는 사람들에게 그냥 기부하는 게 나을 수도 있어요라는 그런 의견을 한번 여기서 표현을 해줬네요. Okay, well, that was a great thing to think about. Thanks for that. And before we move on, let's watch our clip one more time. I remember when my friends and I were writing applications to get into universities, a few of them decided to go abroad to volunteer in order to spice up their extracurricular activities. Nowadays, this has become so common that people call it voluntourism instead of volunteering. It's quite a controversial topic, really, because oftentimes these people that decide to go to a certain country to volunteer do it more for their own recognition rather than out of good faith and wanting to help those in need. Although it may seem like a good thing, thinking about it realistically, these people who go abroad to, for example, build houses, they might help out more if they just donated that same money that they spent on their plane ticket to people in that country who actually have experience in building houses and are qualified to do so.